सर ते 16th होय, परत दाखवू. बर, a plus 2b into bracket 3a plus b minus a plus b into bracket a plus 2b plus a plus 2b whole square. So if you observe that we have a plus 2b in each term, right? So now we can take a plus 2b common, correct? So from that we can have what? Square bracket मध्ये काय उरलं ना? We have 3a plus b in one bracket, then minus of a plus b in another bracket, and here we have a square, so we have plus a plus 2b in another bracket. समजलं ना? So you have a plus 2b in one bracket, and inside now you can open the brackets, right? So you have 3a plus b. If you open the brackets, you have minus a minus b plus a plus 2b. Correct? So now you can cancel minus a plus a. You can also cancel minus b plus b. And now you are only left with a plus 2b in one bracket and 3a plus 2b in another bracket. That's all. हेच राहिलं ना, बघ ना. That's all. So these are the two factors. ह्याला म्हणायचं फॅक्टरायझेशन. फॅक्टर्स हे नेहमी मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतात, हे लक्षात घ्या. हे कधीच फॅक्टर्स नाही आहेत. a plus 2b plus 3a plus 2b. No, 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 no. This is not a factor. ह्याला फॅक्टर म्हणत नसतं. Is it clear, everyone? Are you getting my point? Okay. Factorization by grouping. So this is second method. Okay. So what do you mean by grouping is whenever you have a number of terms which are in even numbers like 4, 6, 8, okay, that kind of thing, then you can group two terms together and then take something common from that. समजतंय मला काय म्हणायचं ते? त्यामुळे जर तुम्ही ग्रुपिंग केलं तर तुम्हाला त्यातनं काहीतरी कॉमन घेता येऊ शकतं. अँड ऑब्विसली बाय ग्रुपिंग दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यू हॅव टू, आणि याच्यामध्ये थोडं ट्रिकी असतं. सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ट्रिकी. काय ग्रुप करायचं हे समजायला पाहिजे. ओके, समटाइम्स इफ यू द ग्रुप्स आर डिफरंट बट द फायनल आन्सर शुड बी द सेम. बऱ्याच वेळेला मुलांचे ग्रुप्स वेगवेगळे होतात पण फायनल आन्सर सेम येतं. वी विल सी, पहिल्याच क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला कळेल मी काय म्हणतोय ते. सेकंडली, आफ्टर ग्रुपिंग यू हॅव टू फॉलो द फर्स्ट मेथड ओनली. ओके, यू हॅव टू गो बॅक टू द फर्स्ट मेथड. समजतंय? ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट एक्झाम्पल नाव. लिहू नका, जस्ट बघा काय आहे. So we have ax minus bx plus ay minus b1. So the question arises, can we go by first method? Can we take something common from all the four terms? The answer is no. The answer is no. Okay? So then what should be done? What should be done? Right? Then the question arises कि अरे हाँ हम ग्रुप कर सकते हैं. तो ग्रुप करेंगे फिर कॉमन निकालेंगे. क्या ग्रुप करेंगे? So first two terms, what common can you take from the first two terms? X. What remains inside? A minus b. What common can you take from the last two terms? Y plus y. So you can take plus y common, and then what remains? A minus b. So if you see here, you will get a minus b in one bracket and x plus y in another. समजते तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? So this is how you have to group and you get the answer. So these are the two factors. हा पहिला, हा दुसरा. आता फॅक्टर्सनी प्लेसेस इंटरचेंज केल्या तर काही फरक पडत नाही. राईट, बिकॉज 30 इज सेम एज 5 into 6 or 6 into 5. सेम थिंग. इट डझंट मॅटर. आता समजा वी डोंट हॅव वॉन्ट टू डू लाईक दिस. लेट्स से वी वॉन्ट टू ग्रुप. आपण बघूया की आपण ग्रुप केल्यावर काय होतं. बघा आता इथे. सो लेट्स से वी हॅव ax minus bx
प्लस AY मायनस BY. मग समजा मी हा आणि हा ग्रुप केला आणि हा ग्रुप केला तर मी कसं लिहिन बघा. सो वी हॅव AX प्लस AY मायनस BX मायनस BY. आता काय कॉमन येईल? A कॉमन येईल. यू कॅन टेक A कॉमन अँड इनसाइड द ब्रॅकेट यू हॅव X प्लस Y. And from the last two brackets you have minus B common. Yes, so the sign will change. You will have X plus Y. This is where the mistake is. आपण चुकून काय करतो, ही साइन बदलत नाही, X मायनस वाय लिहून टाकतो आणि मग आपल्याला वाटतं अरे च्या इथे X प्लस वाय, इथे X मायनस वाय, आता काय करायचं? असं नाहीये. सो मेक शुअर वेन एव्हर देर इज मायनस साइन आउटसाइड, ओके, यू हॅव टू चेंज द साइन इनसाइड द ब्रॅकेट ऑल्सो. So now if you take X plus Y common, right, what remains inside is A minus B. That's all. आता बघा, हे आन्सर आणि हे आन्सर काय वेगळं आहे का? नाही, इट इज सेम. द फॅक्टर्स कॅन इंटरचेंज देअर प्लेसेस बिकॉज दॅट इज ओनली मल्टिप्लिकेशन. समजते? मल्टिप्लिकेशन इज कम्युटेटिव्ह, त्यामुळं काही फरक पडत नाही. इज दिस क्लिअर? समजले तुम्हाला ग्रुपिंगचा अर्थ? ओके, सो नाउ गिव्ह हेडिंग मेथड टू सेकंड मेथड. ओके, फॅक्टरायझेशन बाय ग्रुपिंग. आणि हे एक एक्झाम्पल लिहून घ्या दोन्ही. हे पहिलं और हे दुसरं, दोन्ही मध्ये आन्सर सेमच आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट. फॅक्टराइज दिस अँड दिस. सो आता हे बघितलं असं वाटतं अरे दिस इज dangerous. So first thing you have to keep in mind that can we use first method to factorize, that is taking out common from all the factors. That is always in your mind, always. नेहमी तेच करायचं पहिल्यांदा. The answer is no. The answer is no. Now the second step you have to look for, can I group the terms? How many terms should I group? Should I group 2 terms at a time, or should I group 3 terms at a time, or should I rearrange? Sometimes you have to rearrange also, sometimes. तर हे सगळे आपल्याला विचार करावे लागतात. तर काही वेळेला थोडंसं ट्रायल अँड एरर होतं, कधी कधी सोपं असतं, कधी कधी थोडंसं प्रॅक्टिस लागते तुम्ही. आता याच्यामध्ये बघा, इज अ क्लिअर साइन. मी तुम्हाला गंमत दाखवतो, गंमत बघा. ह्याच्यामध्ये पण दोन वेज आहेत करायचे. देर आर 2 ways ऑफ डुईंग दिस. द फर्स्ट वे शोन इन द टेक्स्टबुक, द अदर वे आय विल शो यू. So let's see, the first way is you have to group the first 2, then the third, fourth, and then the fifth and sixth terms. So basically we have 3 pairs here. So y cube minus 3y square plus 2y minus 6 minus xy plus 3x. So if you group this, right, if you group this and if you group this, can you tell me what can be taken common from the first 2? Y square. Y square can be taken common. बरोबर बोलतो ना मी? So inside the bracket you have y minus 3. Then what can be taken common from the middle 2 terms? Plus 2. Yes. What do you get inside the bracket? Y minus 3. Same thing बघा, जे ब्रॅकेट मध्ये उरेल ना ते सेमच असायला पाहिजे. दिस इज द काय म्हणू, चेक पॉइंट. ओके, ग्रेट. What common can you take from the last 2 terms? मायनस एक्स. कारण मायनस ह्या टर्मला ऑलरेडी मायनस आहे ना, मग मायनसच घेऊ आपण. सो व्हॉट डू यू गेट? वाय हे प्लस होणार मायनस अँड यू गेट 3. So now you have to do the final step, which is y minus 3, y minus 3, y minus 3. So you can take y minus 3 common, and inside the bracket you get y square plus 2 minus x. काय मिळेल तुम्हाला? y minus 3 एक टर्म झाली, दुसरं y square plus 2 minus x ही दुसरी टर्म झाली. That's all.
समजलंय नक्की? येस. तर दुसरी मेथड काय आहे बघा, दुसरी मेथड नाही, दुसरा वे काय आहे बघा. मी बी म्हणतो याला बघा. माझ्या डोक्यात आलं की मी 3 टर्म्स पण ग्रुप करू शकतो. करू शकतो का? हो, करू शकतो. द आन्सर इज येस. कसं बघा. सो व्हॉट कॉमन कॅन बी टेकन फ्रॉम द फर्स्ट 3 टर्म्स? Very good, only y, right? So I will write only y. And what do you get inside? Y square minus 3y plus 2. And what common can you take from the last 3 terms? काय कॉमन निघेल नथिंग लास्ट कॅन बी 3 टेकन टर्म? कॉमन. सॉरी, सर काही पण आपण कॉमन नाही घेऊ शकत. काहीच कॉमन घेऊ शकत नाही, बरोबर ना? काही खरंच काही कॉमन घेऊ शकत नाही का? घेऊ शकतो? नाही सर. नाही घेऊ शकत आपण कॉमन, राईट? त्यामुळं जर मी काहीच कॉमन नाही घेतलं तर मला काय लिहायला लागेल? -1 लिहायला लागेल. मग हे होईल का? नाही होणार आहे. समजतंय? नाही होणार आहे. मग आपण काही रिअरेंजमेंट करून करू शकतो का? कॅन वी रिअरेंज द टर्म्स अँड टेक कॉमन? असं वाटतंय का तुम्हाला काही रिअरेंज करून होऊ शकेल का? येस सर. काय सांग, काय रिअरेंज करायला लागेल? सर आपण y³ प्लस 2y मायनस xy एका ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अगदी बरोबर आहे. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. हा बघा, आता मी रिअरेंजमेंट कसं करतो. y³ प्लस 2y मायनस xy एका ब्रॅकेट मध्ये घेतलं मी, म्हणजे ते रिअरेंज केलं. सी, वेन यू रिअरेंज द टर्म्स, डोंट चेंज द साइन्स. तुम्ही साईन नाही चेंज करायच्या, साईन तशाच ठेवायच्या. समजतंय का मला काय म्हणायचं ते? देन व्हॉट डू यू हॅव इज बेसिकली, व्हॉट डू यू हॅव? उरलं काय आता? -3y² मायनस 6 प्लस 3x. आता पहिल्या 3 टर्म्स मधनं काय कॉमन येईल? y, फक्त y. सो इनसाइड द ब्रॅकेट यू गेट y² प्लस 2 मायनस x. And what common can you take from the last 3 terms? -3. Very good, -3. So what do you get inside? y² मायनस 6 च्या जागी होणार आहे +2 आणि प्लस 3x होणार आहे -x. कारण -3 कॉमन घेतलं म्हणजे -x होणार. -3 into -6 is +3x. Now tell me what common can you take from these? y² plus 2 minus x, and in another bracket you have y minus 3. सेम आन्सर बट डिफरंट फॉर्मॅट. पण म्हणजे व्हॉट आय मीन टू से इज ऑलवेज गो बाय पेअर्स, ऑलवेज गो बाय पेअर्स. आधी विचार पेअर्सचाच करायचा आहे तुम्हाला आणि मग कॉमन घ्यायचंय. हे जर नाही जमलं तर मग असं काहीतरी रिअरेंजमेंट करून करायला लागेल. समजतंय मला काय म्हणायचं ते? हा क्वेश्चन लिहून घ्या. ही पण मेथड लिहा आणि मी दाखवलेली मेथड पण लिहा, रिअरेंज वाली पण लिहा. चला. Okay, second is different in the sense, if you see the polynomial, there are 3 terms. This is first term, this is second term, and this is the third term. So if there are 3 terms, usually we go for splitting the middle term. We we can't factorize using grouping or like that. Taking out common is okay, but grouping is not. मग याच्यामध्ये काय करायचं आहे? First of all, if you observe this, you can't use splitting the middle term for obvious reasons. Then secondly, you also can't take anything common from all the 3 terms. So basically you have to simplify the polynomial by opening the brackets in the middle term. तुम्हाला middle term open करायला लागेल. ठीक आहे? समजतं मी काय म्हणतोय ते? जर तुम्ही आता मिडल टर्म ओपन केली, फॉर एक्झाम्पल, राईट, जर तुम्ही मिडल टर्म ही ओपन केली तर काय मिळेल बघा. सो a² मायनस a इंटू बी म्हणजे -ab आणि -a इंटू +5 म्हणजे -5a. समजतंय मला काय म्हणायचं ते? +5b.
आता मला सांगा फर्स्ट टू टर्म्स मधनं काय कॉमन येऊ शकेल. ए, व्हॉट डू यू गेट इनसाइड? a minus b. Okay, what common can you take from the last two? Minus 5. Now this sign changes from plus to minus, so you get a minus. So now you can have a minus b common, and in another bracket you have a minus. समजतंय? दिस इज द आन्सर. आता याच्यामध्ये पण तुम्ही रिअरेंज करू शकता. ए स्क्वेअर आणि 5a आणि ए बी आणि 5b असं पण तुम्ही रिअरेंज करून कॉमन घेऊ शकता. बट दॅट्स ओके. प्लीज राईट दिस डाऊन ऑल्सो. हे पण तुम्ही लिहून घ्या. आता इथे थोडंसं त्यांनी वेगळं केलेलं आहे. हे जास्ती कन्फ्युजिंग आहे. आणि हे मायनस कॉमन घेऊन उगाच ब्रॅकेट दिली आहे इथे. त्याची काही गरज नाहीये असं मला वाटतं. तुम्ही मी जे लिहिलंय ते लिहा, ते जास्त बेटर आहे. So let's go ahead and do a few questions from exercise. Exercise 13b. Let's do second, 6th, 8th, 11th. आता सेकंड करून दाखवतो बघा. a square minus ab minus ca plus bc. Okay, if I choose to have first two terms, what common can I take from the first two terms? A. So you have a minus b. What common can you take? C. So you have a minus b. Can we have a minus b common? Yes. Can we have a minus c in another bracket? Yes. So this is the answer. Very simple. Sixth one. xy minus ay minus ax plus, wait a minute, I will do it below. xy minus ay minus ax plus a square plus bx minus ab. Okay, what common can you take from the first two terms? Second 2 and 2. No, only y. Y common, no? So inside the bracket you have x minus a. What common can you take from the third and fourth term? Minus a. So again you get x minus a. तर तुम्ही म्हणाल कसं काय x minus a? हा, कारण हे प्लस आणि हे मायनस आहे. हा, मायनस बाहेर आहे म्हणून प्लसचं मायनस झालं. आणि ए कॉमन घेतल्यावर इथे फक्त ए राहील. So you can have b common, so you get x minus a. Now if you observe, you have x minus a in all the terms. So now we can have x minus a common, and inside the brackets we have y minus a plus b as the another factor. Is that clear? Everyone, yes or no? Very good. Das ist allein, das ist. एक दिवस पण नाही राहू शकणार तुम्ही तिकडे. मी त्या साईडचं मी सांगलीच आहे. चला झालं 6th, समजलंय? Okay, now 8th one. Minus x square y. Be careful when there is negative sign. Minus x plus 3xy plus 3. What common can be taken from the first two terms? Very good. Minus x. What remains inside? xy plus 1. कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है. Plus 1. Plus 3. Only 3 common now, right? Inside the bracket xy plus 1. Now we have xy plus 1. So we can have xy plus 1 common.
and in another bracket we have minus x plus 3. Some students like to write like this 3 minus x. This is also okay. See, I haven't changed the sign ना. मी ऑर्डर बदलली तरी साइन नाही बदललेला, साइन तीच ठेवली आहे. 3 चा प्लस प्लसच राहिला, मायनस एक्स चा मायनस मायनसच राहिला. सो इट्स ओके. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, let's do 11th now. X square minus into bracket a minus 3x minus 3a. Yes. First of all, you have to simplify. You have to split, not split, sorry. Yeah, you have to open the middle term. So you have x square minus ax plus 3x. Because minus minus plus होना. Minus 3. So what common can you take from the first two terms? X. What do you get? X minus a plus 3 x minus a. So what common can you take from the x minus a and finally you get x plus 3. Isn't it simple? Yes, it is. Now we'll do 15. A square minus b square into c plus b square minus c square into a. What needs to be done? Yes, open the brackets first of all. So you will have a square into c minus b square into c plus b square into a minus c square into a. Do we have to rearrange something? Do we have to rearrange something? आता नाही, ऐका, सी येतनं कॉमन घेतलं तर ओरिजिनलच मिळणार तुम्हाला. आता काय करायचं मी सांगतो तुम्हाला. एक तर फर्स्ट आणि लास्ट टर्म तुम्हाला कॉमन एकत्र घ्यायचंय आणि हे दोन एकत्र घ्यायचंय. बघा, सो आय विल राईट दिस ॲज ए स्क्वेअर सी मायनस सी स्क्वेअर ए मायनस बी स्क्वेअर सी प्लस बी स्क्वेअर ए. समजते मी काय म्हणतो ते? So what common can you take from the first two terms? You can take AC common. So inside the bracket you have A minus C. Inside the bracket you have A minus C. What common can you take from the last two terms? नहीं BC नहीं, minus B square. Minus B square. Minus B square common घेतलं तर ब्रॅकेट मध्ये उरेल C minus A. आता प्रॉब्लेम असा झालाय की इथे ए मायनस सी इथे सी मायनस ए आहे. नो प्रॉब्लेम. इफ आय हॅव टू चेंज द साइन ऑफ द ब्रॅकेट आय हॅव टू चेंज द साइन आउटसाइड ऑल्सो. तर बघा मी कसं लिहितो. सो आय कॅन राईट लाईक दिस ए सी इंटू ब्रॅकेट ए मायनस सी. तसंच मी लिहिणार प्लस बी स्क्वेअर आणि याला लिहिणार ए मायनस सी. उलट केलं मी. समजतंय का? मी ह्या मायनस साइनला प्लस केलं तर ही मायनस साइन सी ला मायनस करणार आणि मायनस ए ला प्लस करणार. आता तुम्ही ए मायनस सी कॉमन घेऊ शकता. नाउ यू कॅन हॅव ए मायनस सी इन वन ब्रॅकेट and in another bracket you have AC plus B square. Do you understand what I'm saying or you don't? Yes, that's all. You have another way also. You can combine a square C and B square A also. हे पण तुम्ही combine करून करू शकता. Okay, this is also a possibility. Answer सेमच येणार आहे, फक्त आधी ही टर्म येईल मग ही टर्म येईल. बस एवढंच फरक आहे, बाकी काही नाही.
Okay, now I will give you a couple of questions for you to do, and then we'll continue tomorrow. Okay, उद्या पण class आहे बरं का same time. So now you can do question third and fifth. हे दोन करून दाखवा. Third and fifth.